and sharing in the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Good morning to everyone, and I hope you're fine and doing well. So before everything, if there are any problems or questions you have, you can ask, please. Take the mic. So my question is that how we can know about that how indirect object, how does it function in the sentences? Indirect object. An indirect object answers one of the four questions, These four questions. like for whom, for what, to whom, and to what. Right? Function of it. Yes. Usually an indirect object is a person, but sometimes it can also be an object, right? Like I used computer, WhatsApp yesterday in examples. So things and objects can also be indirect objects, but mostly indirect objects are people. And they answer one of the four questions, like for what, for whom, to what, and to whom. Like the action happened, for whom? The action happened, to whom? The action happened, to what? The action happened, for what? So if it answers one of these four questions, we can realize that this is an indirect object. In this sentence, sir, Ahmad bought a new pen for Ali. So do we have an indirect object? Of course, Ali, how is the example? Ali bought a new pen for Wali. Ali bought a new pen. So here, when you read this sentence, you have to ask yourself, Ali bought what? If there is a part, if there is something which answers this question, it is a direct object. If there is a word or phrase which answers one of these questions, you have to know that this is direct object. Like Ali bought what? A new pen. A new pen. What is this now? Right. A direct object. If I say for Ali, Ali bought a new pen for Ahmad. Now again, ask yourself, like Ali bought a new pen for whom? For Ahmad. So Ahmad functions as an indirect object because it answers the question for whom. So we have to come to the end of the sentence and ask the question from ourselves. Definitely. If there is a part which answers one of these questions, that is direct object. If there is a noun, pronoun, or a noun phrase which answers one of the four questions, like for whom, for what, and to what, that is indirect object. But I told you that the correct position for an indirect object is to use it before direct object. Here, like Ali bought Ahmad a new pen. You can also use Ahmad at the end of the sentence with these two prepositions, for and to. But we call this an object of preposition, not indirect object. When you use Ahmad here, for example, Ali bought Ahmad a new pen. Usbahan de Ahmad tamunga? Indirect object وایو نه دا چې مخکې راغله اوس به د ډایرکټ object وایو. یو نفر کار در سره کړ، یو بل څه موجود دي چې کار ریسیو کړ، دا کار پې تر سره شو. چا چې کار تر سره کړ سبجیکټ دی، په څه شي چې کار تر سره شو دا object دی. چا لپاره چې تر سره شو indirect object دی. یو نفر چې کار تر سره کړ دا څه شو subject شو. په چا چې تر سره شو دا object دی، direct object. او چا لپاره چې تر سره شو دا indirect object دی. نو که دا جمله موږ په دې شکل ولیکو او که په دې شکل یې ولیکو داسې معنی کوو چې دلته احمد ته indirect object وایو، خو که په دې شکل هم ولیکه احمد ته بیا direct object وایو. نه، بیا هم هماغه خبره ده. علي واخیسته، احمد یې واخیسته، که یو نوی قلم یې واخیسته، دا عمل په دې تر سره شو. نو انو پن بیا په دې جمله کې ډایرکټ ابجیکټ دی او چا لپاره واخیستل شو؟ احمد لپاره دا انډایرکټ ابجیکټ دی. خو دا لپاره کلمات چې کله احمد مخکې استعمال شي ختمیږي، کنه بیا هم هماغه خبره ده. لکه پښتو کې موږ څه ویلی شو چې علي احمد ته
یا احمد لپاره یو نوی قلم واخیسته او داسې مو ویلی شو چې علي یو نوی قلم واخیسته احمد لپاره د دواړو طریقو یې ویلی شو اما indirect object که مخکې راځي بیا به 2 او 4 ورسره نه راځي. So Next. what is the relationship between indirect object and object of preposition? Well, an object or preposition completes the meaning of a preposition. An indirect object completes the meaning of verb indirectly. That is the difference. But if you use an indirect object, in this case, after a preposition, again this is called object or preposition. كکار یو رقم هم اوس دا جمله او دا جمله بیخي یو رقم ده هیڅ کوم فرق نه لري په معنا کې صرف دا لږ لنډ ده دا لږ اوږده ده خو چې په دې شکل استعمال شو د احمد ته اوس موږ indirect object نه وایو که څه هم کار هماغه رقم کوي ځکه چې preposition ته مخکې راغلی نو په ځای د دې چې موږ ورته indirect object وایو دې ته به object or preposition وایو دا مو چېرته په خپل پوزیشن کې استعمال کړل د direct object او د verb ترمنځ دلته اوس ورته indirect object وایو او نور کار په دواړو حالتونو کې یو رقم دی خو دا صرف د 2 او 4 سره کېږي اوس نور prepositions جمله کې راغله in on behind next to in front of دا به همیش object of preposition وي دا indirect object نشي کېدای همیش object of preposition the preposition معنا به complete. Next question. درې ډول objects موږ پرون وویل څو ډوله کوم direct object indirect object بل کوم object بلال we study direct object indirect object یو بل ویلم object of preposition object of verb قلم دا direct object شو درې ډول objects باید جمله کې وپېژنئ کوم direct object indirect object او بل object of preposition صحیح دا یو ته وباسئ دا عمومي object of preposition دا خو آسان دی که چېرته preposition راغی دې پسې noun او pronoun راغی همدې ته کوم ډول object وي object of preposition صحیح دا ته ووته دوه object پاتې شو کوم direct object پاتې شو او indirect object پاتې شو direct object هغه دی چې دا کار په څه ترسره شو او direct object او indirect object هغه دی چې چا لپاره ترسره شو یا چاته ترسره شو انجینر حسین اخلاص نشو dative on the indirect object ته ویل کېږي dative case indirect object خپله د noun dative case هم ویل کېږي یا oblique کوم یو ته شاید دغه کلمه مو استعمال شو او dative case چې دی خپله دا indirect object کوم یوز کېږي همدې ته dative case ویل علي احمد علي cooked احمد dinner cook سره هم راځي cook سره هم موږ کولی شو دا transitive verb دی دو object سره استعمال یو په څه ترسره شو چا لپاره ترسره شو okay possessive case a noun used to show possession is called the possessive case of noun. Note, for possession, we use apostrophe s or s apostrophe with a noun.
هغه نوم چې ملکیت وښایي یو څه چا پورې وتړي. And for possession we use apostrophe s or s apostrophe with a noun. نو ملکیت لپاره به چې کله یو نوم possessive noun ته موږ چینج کوو چې به ورسره استعمالو apostrophe s یا s apostrophe او دا به څه معنا ورکوي پښتو کې نوم سره چې کله apostrophe s یا s apostrophe راځي پښتو کې څه معنا ورکوي د کلمه چې کله موږ نوم سره استعمالو د استاد د شاګرد د پلار د ورور د احمد د محمود نو دغه apostrophe s یا s apostrophe چې ناون سره راځي د معنا ورکوي دا به د بل پارت اف سپیچ سره نه راځي د پروناون سره adjective سره د verb سره noun سره د نورو سره به څه کوو هلته به ملکیت څنګه ښایو excellent very good pronouns خپل شته possessive pronouns mine yours theirs ours his hers its دا ملکیت ښایي خپل دغه د ملکیت لپاره په پروناونز کې مشخص پروناونز دي داسې اضافه کوم کلمې ته ضرورت نشته دی دغه رقم په ډیټرمینرز کې چې adjectives ورته مخکې ویل کېدل possessive adjectives یا possessive determiners هغه خپله ملکیت ښایي my his her its your our their په verbs کې چې کوم verbونه ملکیت ښایي هغه ته معلوم دي for example have own possess یا چې دې ته ورته معنا لري دا verbونه په noun کې بیا داسې مشخص نومونه نشته چې موږ ورسره ملکیت وښایو د احمد د محمود د پلار د جواد نو بیا به د دې لپاره چې دا noun possessive ته change کړو we have to use an apostrophe s or s apostrophe. We're going to study the differences between apostrophe s and s apostrophe. For example, Ali, دا صرف Ali شو خو که چېرته زه وایم د سره ملکیت یو څوک یا یو څه احمد پورې د علي پورې تړم نو بیا به د ده کلمې دپاره د علي سره apostrophe s کارول کېږي علیز معنا یې ده د علي right now let's study the differences between apostrophe s and s apostrophe but before the differences we have to talk about the possession of a possessive noun په جمله کې به دغه possessive noun چیرته موجود وي دا به کوم ځای کې راتللی شي just with noun sir maybe. Very good the possession of possessive noun wherever a noun can be used, a possessive noun can be used before that. په جمله کې هر چیرته چې noun راتللی شي لکه موږ subjective case کې noun ویلي we studied a noun and objective case and direct object. A noun can be used as an indirect object. A noun can also be used as an object of preposition. دا فی الحال ویلي دا څلور ځایونه چې noun په جمله کې یا subject وي یا direct object یا indirect object وي یا object of preposition وي. Possessive noun د دې ټولو نومونو نه مخکې راتللی شي د هر noun نه مخکې possessive noun راتللی شي په جمله کې تر څو د دې noun ملکیت وښایي نو هر noun نه مخکې possessive noun راتللی شي okay now apostrophe s or s apostrophe دواړه یو رقم معنا ورکوي ملکیت لپاره یوز کېږي دا هم پښتو کې معنا ورکوي دا هم پښتو کې معنا ورکوي د نوم سره استعمالیږي خو فرق who can tell me first you have to explain them where do we use apostrophe s for possession and where do we use s apostrophe for plural any other idea First, apostrophe is used with the singular and s apostrophe we use with the plural. Also, s apostrophe we can use with the family members' names. With the company name like. Okay, that's right. Anyone else? It's with double s, so sometimes we use apostrophe and sometimes apostrophe. Sometimes Apostrophe is when a noun ends with s or double s
then sometimes we use apostrophe s and sometimes s apostrophe. How? We can use both of them. Fathers. Okay. Sir, in one time, in the end of the name, use S. That time we can use S apostrophe, like Idris. Yes, simply and simple words we can say if there is already an s, then we use an apostrophe. If there is not s, then we use apostrophe and s. دا خو په عموما کې شو. اسانه خبره ده که چېرته نوم په اس سره ختم وو نو بیا بل اس ته ضرورت نشته. دغه اس اپاستروفي چې موږ وایو دا په اصل کې صرف اپاستروفي ده. دا اس خپل موجود وي دلته. نو موږ ورته ځکه اس اپاستروفي وایو. اصل کې دا اپاستروفي ده او دا اپاستروفي اس. دلته اس مخکې نه موجود وي موږ نه اضافه کوو. نو چې کله اس موجود وي بیا صرف اپاستروفي ورکوو. که چېرته اس نه وي اپاستروفي او اس دواړه ورکوو. Okay, but there are some rules. We are going to study them. First, with irregular nouns, we use an apostrophe s, whether that is singular or plural. که irregular noun singular دی او که plural دی ټولو سره apostrophe s کارو. که یوازې موږ داسې ووایو چې هغه نوم چې plural دی بیا apostrophe ورکوو او چې singular دی apostrophe s ورکوو. نو دا خبره بیا په irregular nouns کې غلطیږي. irregular nouns ټولو سره apostrophe s, whether that is singular or plural. ولې؟ ځکه چې دلته s نه وي. irregular nouns کوم nouns ته ویل کېږي؟ Are those nouns? We change from Singular to plural. Very good. We cannot add is, es or is at the end of an irregular noun. Irregular noun هغه چې is, is ناخلي. خپل rules لري د change کولو. نو چې خپل rules لري دلته s نشته. For example, man is singular and the plural form is men. We just change the letter a into e. It becomes plural. Also, woman and women. Again, we replace a with e and it becomes plural. Child is singular and the plural form is children. So these are irregular nouns. The irregular nouns the se is ناخلي. ملکیت لپاره به دواړو سره apostrophe استعمالو. For example, man, it becomes man's. یوازې man معنا سړی چې apostrophe سو سره راغی د سړي. men سړي apostrophe سو سره راغی د سړو د ډېرو نفرو. woman means ښځه یو نفر. apostrophe سو سره راغی اوس معنا څه شوه د ښځې د یو نفر. women ښځې ډېر نفر. apostrophe سو سره راغی معنا د ښځو. child means ماشوم. apostrophe سو سره راغی د ماشوم. children means ماشومان. apostrophe سو سره راغی د ماشومانو. The word children's without an apostrophe like this one is not correct because it is already plural without s. Children. It doesn't need any extra s for pluralization. Children خپله جمع دی بل s نه ورکو چې داسې ووایو. خو که چېرته children's موږ داسې ووایو with an apostrophe s, then this is correct. بیا صحیح دی. که children سره اسې s اضافه کوو دا به غلط وي ځکه children خپله جمع دی s ته ضرورت نشته. خو apostrophe s ورکوو بیا children's کلمه صحیح ده. معنا یې دا چې د ماشومانو او children بغیر د s نه معنا ماشومان او s سره نه اضافه کېږي. دې ځای پورې ولیکئ. Rule number 2. Singular regular nouns plus apostrophe is number 3. Plural regular nouns plus apostrophe. Only apostrophe or s apostrophe. کله چې یو نوم regular وي it means a noun which takes s, es or is at the end. For its plural form,
Then if it is singular, then we use an apostrophe s. If it is plural, we use only an apostrophe, which is also called s apostrophe. یوازې apostrophe سابه کو کوم ته چې s apostrophe هم وایي. For example, teacher is a regular noun. Student is a regular noun. Why? Brother, boy, singular noun. And it is regular. The plural form of teacher is teachers. With s. Students, Others. brothers. The regular, the s سره change کیږي plural ته. اوس که چېرته په regular کې singular وي apostrophe s که plural وي only apostrophe. For example, teachers. Students. Brothers. Teacher mana ustad. Teachers, Those the ustad, the yau nafar. Zaka apostrophe is. Student means shagird. Students, the shagird. Brother, urur. Brothers, the urur. Now teachers is plural. So here you have to use only an apostrophe. دلته بس صرف apostrophe استعمالو ځکه چې s شته او معنا به څه شي؟ Teachers معنا استادان او teachers صرف د apostrophe سره د استادانو. اوس که چېرته ملکیت مون خایو او ډیر نومونه ذکر شي زوام چې د علي د احمد د جواد او د محمود موټر د یو نه زیات نفرو سره ملکیت خایو د ان کلمې سره موږ د نومونه یو ځای کوو apostrophe s ټولو نومونو سره اضافه کوو لومړني نوم سره اضافه کوو اخرني نوم سره اضافه کوو سبا کوو ملکیت خایو خطر همه پوشوي سمي ویلي د ډیرو نفرو ملکیت خایو I think so. The first idea is correct. The first one and the last one. For example, Ali, Like sir, Ali is not Ahmad and Jawad. But if I use two nouns, Sir, Zawam da Ali da Ahmad. Ali and Ahmad's room. You mean that apostrophe s must be added with the second noun? Huh? Any other idea? I think Ali and Ahmad's. Ali's and Ahmad. We have to add an apostrophe s with the first noun. Huh? With the second, with the first. Anyone else? The Ali, Ya wal paida shi dwalu sara. Ali's and Ahmad. Yes. Bilal, And Ahmad. what do you think? Kum sara apostrophe s? Akhirani yaw sara. Okay. دلته دوه خبرې دي که چېرته ملکیت موږ د داسې یو څه ښایو یا ریلیشنشپ د داسې نفر سره ښایو چې د دواړو مشترک وي مثال زه وایم د علي او د احمد پلار په داسې حالت کې چې پلار د دواړو هماغه یو پلار دی یعنې دا دواړه ورونه دي په دې حالت کې چې ملکیت موږ یا ریلیشنشپ د یو نفر یا د یو شي د داسې څه ښایو چې د دواړو مشترک دی هغه حالت کې you have to use an apostrophe s with the second one. په دې حالت کې به second سره راځي. For example, Ali and Ahmad's father. دلته به تاسو داسې مقصد اخلئ چې علي او احمد دواړه سره ورونه دي ځکه یو سره apostrophe راغله وروستني سره دغه وروستني سره چې کوم apostrophe راغله دا د لومړني لپاره هم شو د دواړو مشترک د علي او د احمد پلار Ali and Ahmad's father is a businessman. دا لومړنی پوینټ شو چې کله شیرډ وي مشترک وي صحیح ده د څومره نفرو سره چې ملکیت خاوي د ټولو په شریک هماغه یو څه یادوو بیا به وروستني سره apostrophe راځي که چېرته موږ د داسې څه یا داسې چا ریلیشنشپ او ملکیت خایو چې هغه د هر یو نفر بیل بیل وي بیا به څه کوو
بیا به دواړو سره اپاسترفي کاروو. صحیح ده؟ داسې نه راځي چې صرف لومړني سره راشي وروستني سره رانشي. که یوازې راځي بیا به وروستني سره راځي. او که چېرته ملکیت د بېلو بېلو شیانو وي بیا به د دواړو سره اپاسترفي استعمالوو. فور ایگزامپل Ali's and Ahmad's fathers are friends. معنا څه شوه؟ د علي پلار او د احمد پلار ملګري دي. اوس دواړه بیل بیل شو. اوس د علي پلار بیل د احمد پلار بیل دواړو سره باید اپاسترفي استعمال کړي. او که چېرته مشترک وي نو بیا به صرف د وروستني سره. دا سینګولر نشي راتللی ښه. دواړو سره چې بیل بیل اپاسترفي راشي په دې پسې چې به کوم ناون استعمالوو دا سینګولر نشي راتللی. ولې؟ بیل بیل دي. نو چې بیل بیل دي حد اقل یو او یو دوه نو دا سینګولر نشي راتللی. او په لومړني کې سینګولر او پلورل دواړه راتللی شي. اوس د علي او د احمد یو بایسیکل په شریکه دی. د علي او د احمد دوه بایسیکله په شریکه دي. صحیح؟ یو دواړه ورونه دي یو کور یې په شریکه دی دوه کورونه یې په شریکه دي. صحیح؟ نو چې کله دلته بیل د یو سره دواړو مشترک ملکیت ښایو بیا دا هم سینګولر راتلی شي هم پلورل. خو چې کله بیل بیلي بیا سینګولر نشي راتللی. حد اقل یو د ده یو د ده نو دوه جمع به دا به هغه حالت کې چې د دواړو سیپریټ وي بیا به دواړو سره اپاسترفي کوي. Sir, when I was Yes, please. Go for it. when I was now in with S or double S. That time, which reading? And if it is singular, چې singular وي دې خبره ته اوس راځو. که چېرته یو نوم دلته چې موږ د اپاسترفي اس او اس اپاسترفي خبره وکړله نو موږ خبره ټوله دې ته راجع کړله چې مخکې تر مخکې اس موجود وي نو بیا صرف اپاسترفي او که مخکې تر مخکې اس موجود نه بیا اپاسترفي اس. irregular nouns ټولو سره اپاسترفي اس ځکه چې هلته اس نه وي موجود. په regular nouns کې کوم چې اس او ای اس سره ختمیږي اس ای اس اخلي singular سره اپاسترفي او plural سره یوازې اپاسترفي. که چېرته داسې یو نوم راشي چې هغه مفرد وي جمع نه مفرد او اس سره ختم وي بیا به څه کوو په داسې حالت کې؟ مثال زم د عباس د وقاص حارث. اوس داسې وایم چې د عباس پلار یوازې اپاسترفي ورکړم عباس فادر داسې وایم ځکه چې دلته تیار اس شته بلته ضرورت نشته که نه عباس his father وایم ځکه چې دغه اس خو د دې خپل دی دا خو موږ نه دی اضافه کړی چې جمع شي. کوم یو به صحیح په داسې حالت کې چې مفرد نوم اس سره ختم وي. So the second one is true. The second one is correct. Abbas his father. Yeah. Mhm. The first one is the plural. Noun is plural. Abbas is first. Abbas father or Abbas his father? Abbas is father. Which one is correct? The second one. Abbas his father. Why not this one? Because there is apostrophe. There is only an apostrophe because we already have an S. Yes. What is the need of adding another one? Yo, S double its ضرورت دی. Sir, over here we have one singular noun. We use apostrophe with plural noun. We singular noun. Abbas is singular. دا چې د plural سره صرف apostrophe کاروي علت څه دی؟ چې S مخکې تر مخکې شته. صحیح؟ که خبر irregular ته راشي نو بیا د singular او plural ته موږ ګورو؟ نه ګورو. ولې هلته د S خبره نشته. بس که singular دی که plural دی apostrophe او S دواړه ورکوو ځکه په irregular نومونو کې S نشته. Sir, sometimes we have two S, double S, at the end of that noun. Like boss, we have double S at the end of that noun. نو څه به کوو بیا دلته؟ What should we do? We for the
plural form or the singular. Possessive, in order to change it into possessive noun. Sir, we use apostrophe when you plural that noun, just use apostrophe at the end of that noun. Like Well, in this case, when a noun ends with is already, and it is a singular noun, you've got both of the possibilities. Whether you want to use Abbas father with only an apostrophe or Abbas's father, both of them are correct. But this حالت کې چې یو نوم مفرد دی او اس خپل دی، نو په دې حالت کې که یوازې apostrophe وکاروئ هم صحیح دی، که apostrophe اس وکاروئ هم صحیح دی، ځکه دواړه ریزن صحیح دي. دا مفرد نوم دی نو باید apostrophe اس ورکو. دلته هم ریزن صحیح دی چې اس یو ځل شته بیا چې ضرورت نو که داسې څوک استعمال کړي که داسې استعمال کړي دواړه صحیح دی. صحیح؟ دا په خاص نومونه کې. اوس تا په کامن ناون کې خبره وکړه باس. اوس باس چې دی دا سینګولر ناون دی. موږ به داسې وایو apostrophe او اس دواړه به ورکوو. باسس که چېرته دا جمع وي باسس you have to add only an apostrophe. باس کامن ناون دی. اس سره جمع کیږي نو خپل ډبل اس لري apostrophe اس په دواړه ورکې. صحیح په کامن نومونو کې چې کله جمع شو باس اس سره apostrophe به ورکې. په خاص نومونو کې کوم چې نه جمع کیږي جمع حالت نه لري اس خپل وي که به صرف apostrophe ورکوي هم صحیح ده که apostrophe اس ورکوي هم صحیح ده. خو په کامن ناون کې نه. په کامن ناون کې که اس سره هم ختم وي singular وي apostrophe اس او که plural وي suppose یوازې. Abbas is in the second one Abbas. Abbas father, Abbas's father. Both of them are right. The meaning of that are same. او of course apostrophe او apostrophe خو په خپل معنا نه چینج کوي کنه. دلته هم د معنا ورکوي apostrophe اس هم د معنا ورکوي. یوازې apostrophe هم دا باس پلا دا باس پلا. So, like we have another words dress. Dress. Idris, Dress. dress, kali. Yeah, dress. Well, with things, on the first day we said with things we use our phrase, not with apostrophe s and s apostrophe. شیانو کې مونږ چې کله ملکیت خاوي به our phrase مونږ استعمالو. The color of dress, the color of these dress. Right? هغه حالت کې چې کله د شیانو سره مونږ ملکیت خاوي د apostrophe s او s apostrophe پر ځای باندې of مونږ استعمالو. We can use apostrophe or s. موستلی نه یوز کیږي نه. هغه خپل معلوم مشخص نومونه دي چې د کوم سره مونږ کولی شو استعمال وکړو. apostrophe s apostrophe په شیانو کې نور معمولا چې شیان څومره استعمالیږي آب به استعمالو د دې سره د ملکیت لپاره. ولیکئ دا وخت. Abbas houses. There are Abbas چې سره رقم راشي houses. Abbas. وروسته ناون سره مونږ کار نه لرو. که هغه سینګولر راشي که پلورل راشي. زمونږ به د اولني د کوم سره چې ملکیت ښایو دې سره کاري چې دا سینګولر دی که پلورل. هغه ملکیت چې د کوم شی یا کوم څه چې چا پورې تړو هغه که سینګولر وي که پلورل وي هغې ته مونږ بیخي نه ګورو. Ali and Ahmad. او وروسته چېرته Ali and Ahmad was father. دلته راغلی که نه چېرته راشي ته څه به وایې ته نه دا خو جمع نوم نه دی که نه سینګولر دی. سینګولر دی باید apostrophe s که چېرته اس موږ مخکې استعمال کړو نو احمد جمع کېږي نه چې اسو سره راشي. دا سینګولر نه دی apostrophe s به کاروو. خو دا apostrophe s د دې لپاره هم شو او دې لپاره هم شو. خو د دې دواړو جمع کولو لپاره خو موږ اس دلته نه شو اضافه کولی که نه جمع حالت کې که دا apostrophe s بیخي نه وي. دلته موږ کوم یو سره اس ویلی شو یو سره هم نه شو ویلی. پراپر ناون دی جمع کېږي خو نه. نو دواړه بیل بیل دي. یو apostrophe s کارو د اخرني سره دواړو ته راځي. او که بیا چېرته د دواړو بیل بیل وي بیا دې سره هم apostrophe s دې سره هم apostrophe s. خو په سینګولر ناون کې اس apostrophe نه راځي. So, like we can use apostrophe or s apostrophe with the name of family, sir. Like Ahmad property, sir. That is correct, sir. Of course, with every noun, we can use apostrophe s or s apostrophe. If that is singular, we use apostrophe s. If that is plural, we use s apostrophe. که چېرته یو نوم compound وي د ډېرو کلماتو نه جوړ وي
یو نفر دی د چا نوم درې کلماتو نه جوړ دی لکه څوک چې محمد نبی عیسی خیل اوس د دې سره تاسو ملکیت ښایي درې کلمات دي دلته پاسرفي د کوم کلمې سره راځي Muhammad Nabi. محمد نبیز Yeah. عیسی خیل به وروسته وایو ناو Muhammad. compound noun څومره کلماتو نه چې جوړي اخیرنۍ کلمې سره به پاسرفي یې کاروي let's study the vocative case of noun vocative or the case of address کله چې موږ چاته غږ کوو یو څوک مخاطب کوو دې ناون ته ویل کېږي د vocative case of noun دلته مهم پوینټ دا پکې ډېره مهمه خبره ده یوازې دا نه چې vocative noun وپېژنې یو چاته غږ کوو دا vocative noun چې پېژندل کېږي مهمه خبره پکې دا ده چې دا سر کې او اخر دواړو کې استعمالولی شو and in both cases it is separated with a comma from the sentence که مخکې راځي که وروسته راځي جملې نه به یې کامې سره جدا کوو که جدا یې نه کوو what happens for example my brothers help me. What does it mean? زما ورونه ما سره مرسته کوي که زه دې زما ورونو ما سره مرسته وکړي داسې یې معنا کوم then دلته like my brothers comma help me که هدف دې دا وي چې زما ورونو ما سره مرسته وکړي this is the vocative case of noun and you have to put a comma here که چېرته دا comma دې استعمال نه کړي my brothers is the subjective case of noun په دې حالت کې my brothers subject شو دا verb شو معنا دا چې دا کار څوک تر سره کوي دغه سبجیکټ نو معنا یې داسې کوو چې زما ورونه ما سره مرسته کوي که کامه دې یوز کړه معنا یې داسې کړه زما ورونو هیلپ می ما سره مرسته وکړي نیکسټ نه vocative case سبجیکټ پکې څه شو که تاسو نو څوک پوښتنه وکړي چې دا vocative شو vocative case of noun نو subjective case څه شو په دې جمله کې subject څه دی my brothers help me in the second one We can tell us about the case. you very good now it is an imperative sentence اوس دا یو امریه جمله ده زما ورونو ما سره مرسته وکړئ نو که تاسو نو څوک پوښتنه کوي چې دا vocative شو نو بېرته subject هم همدا دی no دا subject نه دی subject څه شو امریه جمله ده subject دلته موجود دی you خو وایو نه نو vocative case د noun چې دا subject او object نشي کېدلی ځکه کامې سره بیلو که کامه استعمال نه کړو یا subject کېږي یا object کېږي چې معنا مکمل د جملې چینج کېږي let me give you another example for example I'm cooking mom what does it mean زما مور اشپزي کوي ځکه دا سبجیکټ دی که نه اشپزي څوک کوي زما مور دا سبجیکټ شو اشپزي چې دا کوي بیا دې ته سبجیکټ وایي که نه که نه که اشپزي مور اشپزي کوي دا مور بیا څه شو سبجیکټ شو دا به چېرته راځي دلته به راځي معنا یې څه شوه زه پخوم څوک مور زه مور پخوم Here in this example, I is subject and mom functions as an object. دا object د عمل په دې باندې تر سره کیږي.
What if you use a comma here? For example, I'm cooking. Then put a comma and say mom. Us mori zapakhle ko. Us jumla sahi hai ka ghalat hai? Sahi. Ab de halat ki ghalat ra. Kacheta comma istemal na show up verb pe sida object show. Mana de sor ki ki zam more pakhao. Comma use shwa vocative case na da us vocative case da noun da object na de. Jumle na mukamal juda show. Mana de se zapakhle ko. I'm cooking. Mom mori. نو کچې تکامه یوز نشوا یا سبجیکټیو کیس ته بدلیږي یا ابجیکټیو کیس ته چې معنا غلطیږي یا تاسو څوک کمنټونه کوي په فیسبوک کې یو پوسټ باندې تاسو ټول نه په یو ځل مننه کوئ ما دې باندې مخکې ویډیو ریکارډ کړی شیر کړی وې دا مونږ ټول ته په یو ځل کې ځواب ورکوو مونږ داسې وایو چې dear brothers thank you دا معنا کوي dear brothers thank you ګران ورونو مننه تاسو څخه او که زه هم داسې معنا نه ورکوي بیا ګوره د جملې سټرکچر تاسو اوس وپېژنده ښه جمله تاسو انالایز کوئ دا ورډ دی مننه کول دا سبجیکټ دی دا آبجیکټ دی رایټ دا کار دې تر سره کوي دا ریسیور دی معنا دا شوه چې ګران ورونه مننه کوي له تا څخه ځکه دا سبجیکټ شو دلته چې سبجیکټ شو په ورب نه مخکې سبجیکټ راغی دا کار دې تر سره کوي جمله داسې معنا ورکوي ګران ورونه مننه کوي له تا څخه که ستا هدف دی چې ګران ورونو یو نفر مخاطب کې then you don't have to use this as a subjective case of noun you have to put a comma in order to change it into vocative case دلته به کامه استعمال کې تر څو دا subjective case ته change کړي څه شي دا vocative case نه بیا به داسې معنا ورکړي چې ګران ورونو له تاسو څخه مننه like this dear brothers comma thank you اوس معنا شو چې ګران ورونو تاسو څخه مننه او سبجیکټ شو همداسته کې دا vocative noun subject نشي کېدلی که vocative noun ته موږ subject وایو بیا به معنا داسې ورکوي بیا مخاطب کېږي نه بیا معنا چینج کېږي ګوره یو نفر همدغه موضوع تشریح کوله ما ته پوښتنه وکړله چې اوس د دې جملې معنا کې کوم فرق شته وایي نه دا سبجیکټیو کیس او دا vocative کیس نو معنا کې چې فرق نشته نو بیا کیس څنګه چینج شو معنا مکمل چینج کېږي که دا سبجیکټیو کیس ته معنا دا کار دوی تر سره کوي که دا vocative کیس ته معنا دا مخاطب کړي دي چې پلان کې بیا د ورته خبره کړې ده نو کله چې موږ وایو thank you اول خو په دې خبره ځان پوه کړو چې دلته سبجیکټ شی دی dear brothers نه بغیر که موږ چا نه مننه کوو چې thank you تاسو باید اول په دې باندې پوه شئ چې په دې جمله کې سبجیکټ شی دی سمپل چې موږ چاته وایو thank you I thank you د دې پوره جمله څه ده I thank you زه تا نه مننه کوم خو دې لپاره چې لرل شي د آی پکې تر مخکې دا معلوم دی چې مننه همداسې کوم نو ساده داسې وایو چې thank you تاسو نه مننه خو په دې باید پوه شئ چې په thank you کې مخکې I شته I thank you خو د لنډیز لپاره نه وایو صرف thank you وایو نو دلته چې dear brothers د مخاطب کل کامه د استعمال کړه دلته سبجیکټ څه پاتې شو I ګران ورونو زه له تاسو څخه مننه کوم که کامه مو استعمال نه کړه هیڅ کله هم دا مخاطب کولی نه شي ځکه دا سبجیکټ شو بیا معنا شو چې ګران ورونه مننه کوي له تا څخه دا سبجیکټ شو دا verb معنا دا کار دوی تر سره کوي ګران ورونه مننه کوي له تا څخه که دلته د کامه استعمال کړه vocative کې مخاطب شو ګران ورونو thank you تاسو نه مننه څنګه شي I دا خبره مو وکړه کنه چې په thank you کې سبجیکټ I بغیر د دې نه کدا dear brothers سره یو کنه دلته dear brothers شو I ختم شو ځکه دا کامه استعمال نه شو سبجیکټ په ډایرکټ verb راغی دا خپل سبجیکټ شو I دلته ختم شو دلته دا مخاطب شو I خپل ځای باندې پاتې شو معنا شو چې زه تاسو څخه مننه کوم next Ahmad, bring me a glass of water. Comma by use के
که کامه دې یوز نه کړه جمله څنګه معنا ورکړي چې ودې دې کړه Ahmad bring me a glass of water for example like this Ahmad bring me a glass of water دا څنګه معنا ورکړي Ahmad mata yo gilas ubar raudi and the sentence is incorrect because Ahmad is singular and verb is plural be badalta ism izafa kigi brings ye istizafa na ko jumla wo samaga mana warki che Ahmad mata yo gilas ubar raudi badalta yo galati shta baid ism wayu ka hadaf de che Ahmad mata yo gilas ubar raudi badalta kama use ka Ahmad bring me a glass of water aw akhir ki istimala wala che bring me a glass of water Ahmad di dolo jumla farq Take this bottle. Take this bottle. Quickly. They're running out of time. Botala. Dawakhla. Very good. Take this bottle. Da botal wakhla. Take verb show. Dai object show. Take wakhla. Chishe. This bottle. Da botal. Kama use shwa vocative case there. Da ganafar padinum sara mukhatab show. Bottle. Botala. Take this. Da wakhla. Akhir ki istemal jo. Take this. Bottle. Speaking ke bad sang malum of vocative case. Pass ba akhlai. Da jumla bade silwalai. My brothers help me. Da bade silwalai. My brothers help me. I'm cooking. I'm cooking mom. As nishta. I'm cooking mom. Pass by do akhle. To so malum shi da mukhatab de. Vocative case. Writing ki kaam hai sara. Dear brothers, thank you. Dear brothers, thank you. Take this bottle. Take this bottle. Ahmad, bring me a glass of water. Ahmad brings me a glass of water. Je kala pass speaking ke wayu vocative case ne bia pass aflu. Au che rawana jumlai mukhatab nahi chuk ki bia pass na aflu. Writing ki kaam nahi. Da bottle wakhla. Au take this bottle. Botala da wakhla. مخاطب شو په دې نوم سره یو څوک چا سره پوښتنه دي احمد ماته یو ګلاس اوبه راوړي امر نه دی بیا راځي کامه چې دا واچوله معنا شو احمد bring me a glass of water امر شو په امریکا ډایرکټ په ورب اول حالت استعمال سنگولر حالت نه راځي کامه چې استعمال کړه دا خو بیا وو کې کیس شو سبجیکټ شو یو شو د یو سره به برینګز نشي راځي bring me a glass of water. This is about it. Take this bottle, da bottle wakhla. Take this, da wakhla. Bottle, botala. Al tarikama use kala. Case change for the noun. The noun case change په معنا کې باندې تغیر راولي اوس دا جمله تاره سه معنا کړله چې زما مور پخلی کوي کله چې دا جمله تاره سه معنا کړله چې زما مور پخلی کوي نو ته باید په دې پوه شې چې دا مام د سبجیکټ کړ نو دا کله امکان لري چې سبجیکټ د جملې په اخر کې راشي په دې ځای کې دا کیس چې تاسو په جن خپل تاره جملې معنا پیدا کړه خلاص اوس دا ته دې سر نه معنا کوي خو په دې پوهیږي چې دا سبجیکټ دی او دا ابجیکټ دی نو چې ته سبجیکټ او ابجیکټ پیژنې بیا ولې معنا غلطه کوي خو ځکه صرف کیسز راټاکې نور په هدف نه پوهیږي چې آیا د دې کیسز معنا هم تغیر کیږي او کنه نو هر یو کیس چې د ناون چینج او معنا چینج او مکمل دا رقم په ووکیټیو کیس کې هم چې ته پوه شو دا سبجیکټ دی دا ابجیکټ دی اوس په دا جمله تر څه معنا کې چې د دې عمل تر سره کوونکی دا دی دا ریسیور دی نو معنا زه په قوم دا نه فعال دسه معنا شو به هیڅ کله ته دا جمله د سنش معنا کولې د طرف معنا کې کتاب دې طرف نه معنا کړته د ناون کیس نه پیژنې دې کې سبجیکټ کوم یو دی او په دې کې ابجیکټ کوم یو دی چې کله د کیس وو پیژند اوس چې هر رقم جمله دا باید معنا کې دې نه باید معنا واخیستل شي همدا رقم یوازې دا نه چې کامه می استعمال کړه بس خلاص معنا کې څه تغیر رانه کې کامه دې استعمال کړه مکمل ناون چینج وو کړه کې لفظ مخاطب کو پلان کیا اوس په جمله دا رقم معنا کې کامه استعمال شو روانه جمله نو کسر کراغه سبجیکٹ په اخر کراغه ابجیکٹ ګورو جمله ته د معنا هم چینج کې دا کار دا تر سره کوي وو کې کیس وته نشته اوس په دې جمله کې موږ څنګه دا پوښتنه چې دا وو کې کیس ته غږ ورته شوی دا غږ چې موږ پیژنو د کامه نه پیژنو چې دلته پاز وکړو اوس کامه نه نغلا جمله انالایز کړه دا ورب شو دا ابجیکٹ شو ټیک واخلا څه شي this bottle
معنا به دې شو کې چې واخله دا بوتل کامه دې یوز کړه معنا چینج کوه سما رقم معنا اوس م کوه اوس دلته چې کامه دې یوز کړه دا vocatification اوس معنا دې څه کا بوتله غږ شو take this دا واخله یا take this دا واخله بارت نو کیس معنا چینج کی اسنه چې کیس دې زده کو په معنا کې تغییر راوړي اوس نو څه معنا نه لري دا کیس موږ هم دې لپاره وایو تر څو د هر جملې صحیح معنا مو واضح ستل شي دې پر پښتنه چا سره بلاو